Yo, Tier zu dem Star mit einem Auslandsreport, und zwar sind wir heute in Warschau in Polen und hier findet erstmalig ein Written Battle Event statt. Wir waren schon ein paar Mal hier und es gab bis dato immer nur Freestyle Battle Events und deshalb sind wir doppelt gespannt, wie die Writtens ankommen und ob das Anklang findet und ob sich das auch hier etablieren lässt. Also würde ich als erstes vorschlagen, dass wir mal reingehen, uns die Location angucken und gucken, wie weit die sind. DJ Pete ist am Start, legt die Beats auf. Es ist wieder gesponsert von Wini und seinem Team von Stoprocent. Die Jungs, die Rap am Mittwoch noch aus dem Kalabash kennen vielleicht noch Stoprocent, und das versuchen wir natürlich jetzt auch hier zu etablieren in Polen. Also kommt mal alle mit und wir checken, wie weit sie gerade drin sind. Das nächste Battle findet wohl statt. Die Hände sind oben. DJ Pete legt den Beat. Ich stehe jetzt hier mit dem Freestyle Battle Gewinner und er hat das ganze Ding gehostet. Can you introduce yourself for the German crowd? Yeah, of course. My name is Shividim. Hello, everybody. I was the co-host of the first Polish rap battle, RapNoKaut. Yes, how was it for you to host that show? Oh man, it was fucking marvelous, to be quite honest. I'm really into the freestyle stage in Poland, and that was the point, that to make the difference, you know, to make something new, fresh, the next level, and I think we did it, so it was kind of cool, yeah. How was it for you to keep the crowd under control? Oh man, it was so funny because you guys came from Germany, you're so experienced with this shit, and you already know all the rules, and every single time I was like watching back to your cousin Daniel, yeah, and he was like, manage them, man. No, don't walk. Then I turned out to Pete, and he was like, don't, they cannot walk, they cannot run on the stage, come on. And I was like, what the fuck am I gonna do? But still, I think everybody who came, we all together, we created one big, great atmosphere, and that was the point, yeah. Yeah, the vibe was awesome. The vibe was awesome. Oh. There was no marks on the floor, that's why everybody was walking around, and maybe it's hard to catch it on camera. Of course, you know, but there is like two sides of it, because first of all, you need to talk to your opponent, but second of all, it's good to have a contact with public, yeah? And how to manage those two things all together. And I think we had it on, you know, we're going in the right direction. Okay. And you won the freestyle contest, right? Say it. You won? How was it for you? You won 3 battles, right? Yeah, I won some battles. The freestyle is a thing I love, so the winning it, it's a lot of excitement to me, and I like it a lot. Okay, so you have to be spontaneous, and you do that, and you answer the lines? Yeah. As well, you have to notice the mistakes of your opponent and repost to it on time. Okay, so you got to be quick in your head, and you like fast on your mind? Yeah, and you have to be open-minded, as well as you have to. It is not all about your opponent, but as well you need to have a good contact with the people who came for the battle. You need to entertain them, and it's a major factor to win the battle, to buy the people who came for. Was it all from the top of your head, or is there some lines prepared, like an organized freestyle, or was it all from the top? Some years ago, when I used to participate in battles more serious, I had some lyrics in my head. And now I'm more spontaneous, because the thing what I found is the lyrics which you say spontaneously are the lyrics which public like the most, because they are the most direct, and it's some kind of magic with it that people can sense that it's a magic of moment that you had it in your head. The lyrics which are prepared
are to be honest, it's impossible to hide it, and the people are not dumb, and they sense it that it might be prepared earlier. So. So we hope that written battles gonna grow up in Poland, and maybe we see you one day in a written battle. It would be great to see you in a written battle. For sure. I would like as well, and it's really nice to me to see that guys like you came here from Germany and you are interested in the way the Polish scene is growing. So. It's a really big compliment, I think, and I think Wini appreciates it as well. Of course, we keep on doing it. Much congratulations for the new freestyle champion in Poland. Thank you very much for the interview, and best wishes for your viewers. Thank you. Thank you. Peace. Historischer Moment. Das erste Written Battle in Polen. Das erste gesettete Battle. Der Felipe ist schon bekannt von Freestyle Battles. Der hat letztens die ganzen Freestyle Battles gewonnen. Jetzt sind wir gespannt, was er in Written reißt. Jo, das erste Written ist vorbei. Es scheint ein harter Kampf gewesen zu sein, denn es gab eine Verlängerung, die auf Beat dann durchgeführt wurde. Die Crowd konnte sich nicht wirklich entscheiden. Es gab auch, glaube ich, einige Fans in der Ecke. Der ein oder andere Rapper hat seinen Fanblock versammelt. Aber ich glaube, am Ende wurde fair abgestimmt und die haben dann ihr Letztes gegeben. Und ja, Gewinner war auf jeden Fall der ehemalige Freestyle-Champ, auch diesmal im Written, Felipe. Krasses Match. We didn't understand because we don't speak Polish, so yes, we just realized, you know, there were like big crowd reactions. What did you talk actually about? What was your topics? My opponent was in a prison kiedyś once. Że Bajorson był w więzieniu kiedyś. Yeah, his opponent was in the prison a few years ago. And co dalej? I tell this crowd that Bajorson is like a Michael Scofield. He got sex with a man. Yes, other man. Because he just yes. The soap. He just crowd dropped it. was very enthusiastic. I got a freak sense of humor, so it was funny for me. And I told about his label, Step Records. He told about my label, Quality, and that was all freestyle. Too much sense of humor and little responsibility for one lines. Okay, what did you prefer? What do you prefer in general for battle rap? Do you prefer like jokes, or do you prefer to be like really bad and really bad? Once 2 years ago, I like freestyle aggressive, like a disaster. Yeah. Now I like freestyle like stand-up. A lot of jokes. Why? Why do you prefer that now? Maybe because I'm later. I'm dorosły. Yeah, humor is always humor. Right now, and yes, I'm more aggressive right before. Yes, what? I'm more adult. Are you more adult? Right now, and I think that stand-up and in Polish cabaret is more interesting than aggressive lines. If I want to give aggressive lines, I did music. If I did a grand time writing freestyle, I want jokes. So you do music in general? Yes, I do music. I got 11 CDs. You got 11 CDs? Yes.
I play concerts and sometimes I'm a juror. You're the Jury in a jury in freestyle battle sometimes. Oh, okay. But with beats, no with a cappella, because it's most popular in Polish than Grand Time right now. Yo, Pete, das war ja wohl das erste Match hier, Written-mäßig, ne? Und den FILIPEK kannte man ja schon von den Freestyle-Events. Wie hat er sich im Written geschlagen und wie war das in der Entscheidung am Ende? Denn es gab ja wohl eine Verlängerung. Also er hat sich sehr gut geschlagen, aber der Typ ist auch, also er macht es schon nicht seit gestern, also der ist vorbereitet auf jeden Fall. Es gab ein paar Leute, die vorbereitet waren, die nicht, manche waren nicht vorbereitet, aber er auf jeden Fall, das ist souverän geschlagen, das hat er gewonnen. Okay, aber Written-mäßig im A Cappella war die Crowd noch uneinig, oder? Nee, ob Written oder Cappella, ich weiß, also ob Written oder nicht Written, ich weiß nicht, ob die das überhaupt gepeilt haben, die Leute. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die haben ja nach einer Verlängerung geschrien und am Ende gab es eine Verlängerung auf Beat. Ja, weil das war ja, es gab eine Fanmeile von den Gegnern von FILIPEK und die waren laut, aber es waren ja nur 10. Genau. Deshalb Hände entscheiden zum Schluss und deshalb hat FILIPEK gewonnen. Okay. Twoja szkoła będzie musiała ci załatwić robotę w kraju. Przygotowuję te jebane chamy! Kurki w mordę, nawet jak mi nie stanie! Dobra, ej, walka była wykurwiata, wiadomo, kurwa, mać. Kto wygrał? VNM? Dawaj max 20 000 do kurwy ręce. Jak wygląda 20 pieprzonych tysięcy? Okay, ich sitze jetzt hier mit VNM, der hat gerade das Battle, das Written Battle hier gewonnen. You just won the battle, right? Yup, I just won a battle. And it was your first written battle, right? Yeah, but I'm familiar with the braggadocio, so it wasn't necessarily hard for me to write this shit. Okay. So, but it was my first battle ever. No freestyle battles before? No. I used to freestyle like 18 years ago when I was a youngin, and then you actually reminded me about this. I used to win battles in my little hometown in Elbląg, it's north of Poland. But it was like fucking 15 years ago. Yeah. Oh, okay. I won like 4 or 5 battles. Okay. So what was long ago? Okay. And they were freestyle battles, not like this. You know, proper written battle plus a little bit of freestyle. Okay. Yeah. So what was your motivation to do this battle? Money. Come on, man. Okay. So you think it has the potential to go to grow up, to go bigger, the written battle stuff? Because I know that Poland is known for freestyle battles, and there was no written battles before. Like Russia do written battles, we in Germany do written battles. America. That's why my man Wini wants to start this shit in Poland. It's the first edition of such, you know, a written rap battle in Poland, and even though there weren't a huge amount of people. There wasn't a huge amount of people, but the energy was awesome. Yes. So I think when it's gonna be more publicized, the second and the third edition may become even bigger. Yeah. Because like Germany did it, Russia did it, USA did it, we can do it too, I guess. So what you can you tell something about the topic? What was the lines that the crowd was reacting to? What's the style they like? Is it like more humor, or is it like more aggression style? What's the point? It was all mixed up. First of all, I know the dude for like 15 years, so I have a lot of options to diss him. For instance, like a couple of years ago, we played a concert in a different city, and he brought the fucking iron with him, you know, to fucking iron his fucking clothes. Yeah, and I was like, seriously, you brought a fucking iron? Robert Downey Jr. ain't got nothing on you, man. You're Iron Man. Oh, that was
And then it's a shame that you don't have any punchlines, because otherwise you'll be called Iron Mike. Yeah, so sort of a little bit of humor, a little bit of serious trash talking, you know, mixed up. So how was your how you prepared for the battle? It was hard to memorize all the stuff? Or? That's a good question, because in Poland I have like 2 songs that are like 6 minutes straight. I rapped to the mic 100 bars, and the second part is 110 bars. And here I wrote like circa 100 bars, but I realized that it's way easier to memorize this when it's without the beat, when it's a cappella. And then I realized that keeping with the tempo, like with right into the beat, that keeping the tempo takes so much of your fucking memory. Yeah, I just realized that. So it was easier to learn these bars without the beat than to learn 100 bars with the beat. Yo, MOPS! Yo, Andrez! Erste Show RapNoKaut in Polen, erstes Mal. Krass, Mann. Erstes Mal Written Battle. Krass, Mann. Du warst ja schon bei den Anfängen dabei, wo Stopro gestartet hat, hier mit Rapper Mittwoch. Ja, Mann. Im Kalabash. Kannst du irgendwelche Vergleiche ziehen zu der damaligen Zeit, zu 2010, Rapper Mittwoch-Zeiten? Um ehrlich zu sein, es ist noch ein langes Weg, ja, zu so einer richtigen A Cappella Kurva League, ja, bis wir so eine A Cappella League haben, aber trotzdem, für mich als erstes Ding war echt krass, Mann. War echt cool, wirklich so. Was glaubst du, hat die Crowd besser aufgenommen, die Freestyle Battles oder die Written Battles? Nee, ich glaube sowieso in Polen ist noch, die Freestyle Battles sind sowieso noch vorne, weil es gab immer Freestyle Battles bei uns. Ja. Wir kennen nicht so diese A Cappella, diese Form. Das ist sowas Neues, immer. Wir sind immer auf diesem Punkt so, die Leute zu überzeugen, dass er hat vorgeschrieben und so, weißt du. Ja. Es gibt immer noch dieses Feeling, dass vorgeschriebene Lines nicht richtig real sind, ne? So, und Freestyles sind real. So eine Laberei, aber kurwa, was labert ihr voll? Also fragt die Jungs, die das angefangen haben, die über Basilik und so weiter, also nee, ist krass, Mann. Geil, dass ihr vorbeigekommen seid. Wir haben voll, also viel implementiert von Rapper Mittwoch und so weiter. Also ich hoffe, dass vielleicht in einem Jahr haben wir auch wirklich eine starke A Cappella League in Polen. Keiner weiß, vielleicht rappst du in Englisch oder halb Englisch-Polnisch in einem Jahr oder sowas. Ja, wieso nicht? Ich kann schon heute. Bei mir kommt es auf den Pegel an. Also ist was Neues für mich. Also geil, Mann. Das war so ein erstes großes Battle. Also es waren so eine 2 erste Liga-MCs sozusagen. Das gab noch niemals in Polen. Trotzdem gab es ja beim zweiten Match ja auch ein paar Chokes und der hat sich ein bisschen mit Freestyles gerettet, sag ich mal. Ne? Also man hat gemerkt, dass der Text nicht rausgekommen ist, aber den Freestyle wieder reingekommen ist. Klar. Ja, natürlich. Wenn du ein guter Freestyler auch bist, hilft dir das und so weiter. Aber trotzdem ist erstes Ding, dass die Leute, die wussten, wer kämpft gegen wen und alles klar. Erstes Mal habe ich sowas auch in Polen gesehen, so wie gesagt, so eine Freestyle A Cappella Battle, das wie Box Battle. Ich weiß, wen soll ich ficken in 2 Monaten, dann vielleicht werde ich ihn ficken auch. Kannst du dich, geil, Mann, geil, Mann. Kannst du dich an Lines erinnern, die besonders gut gezogen haben, die eine gute Crowd-Reaction hervorgerufen haben? Was war besonders gut heute Abend? So, ich habe kein so Notizbuch. Keine Line, die du zitieren kannst? Nein, muss ich leider sagen, nein, aber vielleicht wegen meiner schwache Memory, Alter, oder sowas. Aber kannst du vielleicht das thematisch ein bisschen einordnen? Vielleicht so, worum ging es in dem Battle? Was wurde dem Gegner vorgeworfen? Was waren die Inhalte? Mit welchen Mitteln wurde gepuncht? Einer hat gesagt, dass deine Karriere ist scheiße und nein, meine Karriere ist nicht scheiße und nein, du hast keine Karriere. Das war der Hauptbasis und so weiter. Aber also etwas auf Deutsch ist auch nicht so gut, um zu übersetzen. Krasse Diskussion anfangen mit dir, Digga. Weißt du? Okay, mir ging es ja jetzt nur um die Stilmittel. Also Real Talk war schon ein Stilmittel, was der Rapper benutzt hat, um seinen Gegner zu
Es gab schon ein bisschen Real Talk, aber nicht so hart wie das gibt noch bei euch, Digga, weißt du. Ich sehe das, wenn die das Kurva in Deutschland machen, die machen Recherche, so eine richtig krasse Recherche, so wirklich. Ja, ja. Die finden alles. Was alles so, ob meine Mutter war im, keine Ahnung, Krankenhaus für 2 Tage mit etwas und die wissen alles hier. Ich glaube, das kommt noch, Digga. Gibt es jetzt hier sowas wie Grenzen? Gibt es irgendwelche Absprachen der Rapper oder battlen die sich mit allen mit? Das erstes Mal, aber ich bin selber so neugierig, ob wie oft man eine Mutter ficken darf. Gab es denn heute überhaupt Mutterleins? Nein. Keine Mutterleins? Gab's nicht viel. Es wird ein bisschen als ehrenlos angesehen, gegen die Mutter zu dissen, ne? Keine Ahnung, aber ich denke sowieso, also bei uns kann so das mit Mutterfickenlein so, keine Ahnung, ich würde bestimmt. Hat das was mit dem Alter zu tun? So? Es wird ja oft behauptet, dass es Jugendliche sind, die Mutterleins feiern. Ich glaube, bei uns in Polen so dieses Abstraktionsniveau ist noch nicht so, diese ganze Battle-Rap-Scheiße ist nicht so, weißt du, was ich meine? Nicht so auf diesem Niveau gekommen, dass ich deine Mutter, Großvater und so weiter und vielleicht noch die Mutter von meiner Großmutter aus dem Grab rausziehen und den noch ficken. Und das macht ihr schon in Deutschland. Also Mutter ficken kann jeder, aber Mutter von Mutter ficken oder, weißt du. Aber da du ja, keine Ahnung, aber gab nicht so eine wirklich so eine harte, weißt du, was ich meine, so. Da du ja, deine Mutter Fiste oder sowas. Da du ja beide Battle-Szenen kennst, Deutschland und Polen, was sind so für dich gravierende Unterschiede? Vor allem ist erstes, dass die größte Battle-Liga jetzt ist WWW, also Wielka Bitwa Warszawska. Das ist die größte Liga und das ist eigentlich nur, es basiert nur auf Freestyle. Nur. Wie zum Beispiel die losen Themen aus Becher, die haben auch so, weißt du, ein Beamer hinter, da hast du ein Bild und musst du immer auf sich auf dieses Thema verziehen. Und die sollten sich nur auf Mutterficken fokussieren, Alter, weißt du. Das wollen wir jetzt so hier machen. Also das ist für mich so der erste Unterschied. Es gibt keine A-Cappella-Battles. Und für mich die A-Cappella-Battles, die sind so, das ist Entertainment. Auch für Leute, die zum Beispiel geben einen Fick auf Hip-Hop. Aber ich gehe hin, wegen Stand-Up-Comedy oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, der Entertainment-Faktor. Das gemacht in Deutschland, also wie Bino oder so. Da gehen einfach Studenten hin, Kurva, die ficken wieder die Mutter, oder weißt du, aber ich meine, Abstraktion-Level, die mussten lernen, aber trotzdem sowieso, war krass, Mann. Also wir lernen auch die ganze Zeit, also keine Ahnung, was ich mehr sagen soll. Also. Wie sieht es denn bei dir aus? Könntest du dir vorstellen, eine A-Cappella Rhythm mit? Voll. Ich würde das voll machen. Du wärst dabei? Ja. Also könnten wir dich in einem der zukünftigen Events vielleicht erleben? Keine Ahnung. Was müsste geschehen? Ich bin nicht famous, ich war niemals auf, weißt du, so Freestyle-Battles und so weiter. Nein, geschriebener Rhythm. Fans kennen mich und so weiter, aber für so ein geschriebenes Battle würde ich total dabei sein. Ich mag das, Alter. Das ist krass, so die Punchlines zu suchen und so würde ich total machen. Okay, ich hol Fresh Polacke hier rüber. Wirklich so eine Delivery, weißt du, so eine... Ja. Ich hol. Fresh Polacke wollte ja heute eigentlich mitkommen, es hat leider nicht geklappt. Kannst du dir vorstellen, ein Battle auf Polnisch zu machen, ein Written Battle? Er ist ja hier auch nicht so bekannt. Fick dich, Patrick, kurwa. Wypierdalaj, skurwsyn. When I say kurwa, you say much. Kurwa. That was. Yo, this was the first written battle event in Poland, right? And can you compare something? You was in the start, Rapper Mittwoch, you started with us, 2010. Can you compare something like about the atmosphere or something?
Yes, of course. So as you know, the atmosphere on RapNoKaut right now on Takeover is fucking great. Like 1,000 people come to the show. I've seen this shit, and I'm really proud because we with Stoprocent a little bit started this. I mean, with the sponsoring, of course, it was you guys who was doing this. So big shout outs to you. And yeah, so this league in Germany, of course, it's kind of inspiration for us because why not? We've seen this. I've seen this a lot of times. So we kind of, asked DJ Pete about how supposed to make people make crowd run, and all this stuff. And if you compare this, I think it's a nice beginning. It's our first event. So it's just a nice beginning, and that's how I call it. I was really satisfied with 2 last fights of Bayerson and FILIPEK, and of course with VNM and Vena. VNM is fucking killing. He's a fucking killing machine, and he's supposed to fight here more times. I think that's in his spirit. So you bring the great MCs together and you creating such a good vibe in this event, and what is your motivation to do that? Well, one time I went to the forest and I took mushrooms over there, and I've seen a big wolf, and this wolf started talking to me, and he said, "Wini, you have to make a big freestyle league in Poland." And I said, "What the fuck, wolf? Should I really do this? Why me?" And he said, "Because I see a fighter in you, but you are too old, you cannot fight right now, but you have to pick up another stars and make this fucking league." So I listened to this fucking wolf and I did it. Was there a full moon? Was it at night? Was there a full moon? It was about 3 o'clock in the morning, so it's a devil hour, and I don't know, maybe devil was in this fucking wolf. I'm not quite sure was it devil or fucking snake, but it was looking like something talking to me. No, crazy stuff, man. I don't want to know what you took there. Hi. What was your highlight? What was your highlight tonight? Highlight? What does that mean? What's the highlight? What was like the biggest punchlines or the most reactions, or what was like a big moment? I don't know. I think a lot of VNM verses was fucking really big. Right now I'm a little bit drunk, so I don't remember everything. But I think the biggest punchline was the punchline which VNM said to me, which was mine punchline, because I said it before in one of the YouTube films, and it was said something like "dick in your mouth, even if my dick doesn't stand up." So that was the best punchline. Oh yeah, that was it. RapNoKaut. You started with us, the biggest league in Germany. Now we wish you have the biggest league in Poland. That's all our best wishes from us, from Germany. RapNoKaut, you gotta keep it. Tierstar, that your fucking fight with Disaster is one of my favorites. So I watch it like 3-5 times, and all the time I show it to the people. Look how you're supposed to do this, motherfuckers. 3-5 times. Next time, show it the wolf. Okay. Alright. Bye. Yo, das war der Event vom RapNoKaut. Die haben echt Pionierarbeit geleistet und wir hoffen echt, dass Written Battles größer werden, international und auch hier in Polen auf jeden Fall. Denn ich denke, hier gibt es eine Menge Potenzial. Ich finde es sehr cool, dass etablierte Künstler auf die Bühne steppen und sich gegenseitig geben. Alles sehr sportlich, auch wenn es hier und da mal ein bisschen für unsere Verhältnisse unsportlich gewirkt hat, wenn die sich so ein bisschen schubsen und anfassen. So. Aber die nehmen das alle ziemlich locker hier. Alle haben das sogenannte Rap-Verständnis und ein sehr respektvoller Umgang miteinander. Ich denke, es war auf jeden Fall eine erfolgreiche Show und ich hoffe, das Ding wird weiter wachsen. So viel zu unserem internationalen Battle Rap Report. Nächstes Mal in einem anderen Land. Peace.